Первые – это мы попали в Косовудский лес на берегу Днестра. Там мы увидели 3 большие ямы, длинные, две были засыпаны. Одна яма была с трупами и несколько неполная. Там, в этом лесу, я видел, как беременную женщину расстрелял жандарм в живот, после этого в голову. Таким образом, что этот ребенок был убит, не успев родиться и не успев получить имени. Я попал в тот круг, в ту группу, которую они захватили, чтобы заполнить эту яму. И я стоял в яме, значит, да, и там нас было много, в эту яму загнали нас прямо на трупы, которые были прикрыты ветками, в которых расстреляли евреев до нас там. И они выстрелили с автоматов, и все попадали, в том числе и я. Да, ребята, это то место, о котором говорил Ройф. נולדתי בזאגרב, בבירת קרואטיה, שזה הייתה חלק מיוגוסלביה ב-1937. בשנת 1941 הגרמנים כבשו את יוגוסלביה, והייתי אז בן 4, והתחילו ישר לאסוף את היהודים ולשלוח אותם למחנות ריכוז. שמי סלע בן ציון,
כולם קוראים לי בני סלע. הגיע רכב, וכשמגיע רכב בתקופה ההיא זה רק יכול להיות גרמנים, אל הכפר. חיפשו את המשפחה היהודית, היינו משפחה יהודית אחת בכפר. נכנס גרמני, נתן לנו הוראה שתוך רבע שעה אתם עולים על הכרכרות, והם זרקו לתוך הסמיכות האלה, סמיכות פוך, בגדים חמים, אוכל, כל מה שאדם צריך בשביל להתקיים בחורף הפולני הקר. חיפשו אותנו הסתדרו לשלוח אותם למחנות ריכוז, ובאמת מי שנתפס לא יצא חי. בצורה כזאת היינו בתקופה מסוימת עד שנת 43 כשבאנו לשוויץ. אמא שלי, במקום העבודה שבו ראינו, ניסתה לסדר לי איזשהו סידור, והגיעה אל פריצה שהיא הכירה. הסתתרנו בהתחלה בבית שלה, היה לה מין מרתף, ראיתי אותו, הייתי בביקור שורשים, ראיתי את המרתף. התמונות של הפריץ והפריצה נמצאים אצלי, תלויים על הקיר למרשותיי, אלפרדה ובולסלב פיאטרשק. אבא שלי יעקב, בקשר רגע, היה ציוני גם לפני התקופה של השואה. הוא צילם בכותל. ב-1932. אז הוא בא במשלחת היוגוסלבית למכבייה הראשונה. אם הוא היה נשאר על בארץ, אני לא הייתי פה. אולי נאמר שכדי להיות ילד בתקופה ההיא, אתה צריך להיות ילד זקן. ואני הייתי ילד כזה. וכשאמרו לי לשתוק אני לא נושמתי. אבל היה שם ילד קטן, שכשהיה איזשהו פטרול גרמני שעבר, ואמרו לו לשתוק, הוא התחיל לבכות. אמא שלו שמה כרית עליו, כדי שלא ישמעו את מה שמתרחש על עליית הגג. ואחרי שהפטרול עבר, ואמא שלו הסירה את הכרית, הילד היה מת. היו שם 17 יהודים, 16 שרדו. ככה שאני זוכר רק את הדברים הכלליים, ואני לא זוכר כל פרט. לא רציתי לדעת, הייתי בין הרבה אנשים שמספרים על היד, הרגשנו כאילו שזה בושה להיות לא צבר. ככה שאני לא התעניינתי בפרטים של המחורות שלנו. לא שאלתי, השתדלתי לא לשאול, ויותר מאוחר כשרציתי לשאול, כבר לא היה את מי לשאול. 80% מיהדות קרואטיה ויוגוסלביה הושמדה. התפלאתי מדוע המשפחה לא עושה שום דבר בשביל להעניק למצבים שלנו, להעניק להם את עוד חסידי אומות העולם. פניתי אליהם, ואמרו לי שהם דרשו לא להזכיר שהם הצילו אותם. פולנים רבים הסגירו יהודים בשביל קילו סוכר, אבל הם היו מוכנים לסכן את עצמם בשביל להציל יהודים. קראתי לשיר היכל נהדר. בפקודת איש אס-אס, תוך רבע שעה,
גורשנו לרחוב, לשמיר ולשייט. אל סטרדין הקרובה, מחנה של שואה. כך נותרנו עשור בני בלי בית. במחנות העקורים של מדינת הגרמנים הייתה לנו מיטה ומזון וביטחון לכולנו. אך גם זאת הייתה פינה של בין הזמנים. הייתה לנו דירה, אך היא לא הייתה שלנו. ורק כאן בנהריה, עשור אחרי הגירוש, בצריף שוודי עלוב בשיכון עמידר, היו מיטות של סוכנות, היה תפריד בגרוש, אך הוא היה כולו שלנו, היכל נהדר. Дубасарский мемориал – это не символическое место, это реальное место, где происходили расстрелы, это реальное место, где находятся рвы, это реальное место, где текла кровь. В 1941 году, уже с первых дней, в июле, в начале августа, в Дубасары прибыл карательный отряд только с одной целью – это 25 человек для уничтожения всего еврейского населения. В верхней части Дубасар были вырыты 6 ям, 6 могил. Недалеко там находилось предприятие, табак-фермзавод, большая территория, которая была огорожена. Румынские жандармы охраняли эту территорию. Там производилась так называемая золотая чистка, то есть у людей вырывали зубы живьем, забирали кольца, серьги, забрали все вещи и отделили мужчин и женщин и детей отдельно. Сначала расстреляли всех мужчин, потом женщин и детей. Женщин заставляли держать ребенка на руках для того, чтобы одной пулей убить сразу двоих. Только за один день, 12 сентября, было расстреляно 2500 людей. Так как это находилось наверху, за городом, то, по рассказам очевидцев, кровь, выступающая из этих могил, просто текла вниз к центру города. И это наблюдали люди. My town was bombed in September 1st, 1939. I was exactly 1 year old. When the German army came, they destroyed everything they could as quickly as possible. Of course, so the Jews had to move to the ghetto. When I was born, the town was 24,000 people. Majority of them were Jews. There were 14,000 Jews. Right after the Germans invaded September 1st, they took over Poland. You couldn't get out anymore. So around the church there was a lot of land, so they had us sit there. And I remember sitting on my mother's knees, and she was protecting me, and they were going shooting all around. My father said, no, we are going to be the cleanup squad. In the back of their heads, they knew that someday somebody's going to say, what did you do? Look what you did. So this is why every time they moved us from one place to another, they completely and utterly cleaned up everything. So my family went to the Russian sector. We understood that the Russians were better than the Germans, were Jewish people. The Russians took all the eligible men. My father and one of my uncles went with him in the army. We never saw my father again. He was killed in the fighting. The Germans came a couple of days later. Immediately, they started rounding up Jews in this big town, and they created a ghetto. My father was always trying to get information. It came to my mother and hide her. They must have planned it because my father took a chair, put it next to the bed.
My mother got on it, my father picked me up, gave it to her, and she climbed on the top, still remember, you know what, like today, climbed on the top bed, opened up everything, took off the stuff hanging, and pushed me in. And she followed. And again, I'm sitting on her lap. She put her hand on my mouth, very tightly. For days, I had black and blue marks right here. Five marks. And I remember lying there. You know what my thoughts were? I am the last Jewish child left on earth. I don't know why I thought like that. Don't forget, I didn't know there were other camps. There were other children. I didn't know there were other countries in the world. I didn't know there were Jews in America, Jews. To me, every Jewish child I knew was dead. So who else is there? Me. And I remember saying, I'm going to stay alive. Well, one day my mother comes in and she says, you no longer have to be indoors. I was delighted. I went outside. She says, we're going to Auschwitz. My uncle said, here's what you should do. In this living room that you have, there's a fireplace over here. And he said, I'll help you with the materials. I'll somehow get them. Build a wall where Harriet is sitting. Be right behind the wood stove and make a false room and make a very small opening right behind where people can crawl through. And when you all crawl, everybody's in this apartment, back there, the last person reach out and move some of the wood so that you cover the opening. 30 of us, men, women, and children, crawled in through that opening, brought some food, and the last person moved the wood around the stove, covering the little opening. During the next 3 days, we heard a lot of shooting, a lot of noise, a lot of screaming, a lot of orders. And the third day was all quiet. What had happened is they had murdered 670 men, women, and children. They were all dead, and we were the only 30 alive. And you know what? I was waiting for us to go to the gas chamber. And we started walking to the gas chamber. It's about 20 minutes. It was so cold outside, it was freezing. And I hear my mother calling me. How did I know it was my mother? She knew my name. Nobody had used my name in a long time. And she said to me, she was with all the women in a camp, and she said, where are you going? And I said, to the gas chamber. And then all the women started crying. And I said, why are these women crying? Every Jewish child is to go to a gas chamber. Something was the wrong transport, something, I don't know what happened that day. So in the spring of 1944, the Russians had already pushed the Germans through Ukraine into Poland. And we heard the battles, we heard the cannons, we heard that we were being liberated. So we left, went west, went through Czechoslovakia on cattle cars and got to Vienna. My mom and I immigrated to France, where my mom put me in the first Jewish school, yeshiva. I began to get my Jewish education. And about a year later, we got our visa and we immigrated to the United States. Then back into the barrack, and there was chaos. It was the end of the war, almost. The Allies were coming. It was like the doors were open, and all of a sudden my mother appears. I have not seen her in such a long time. I didn't recognize her. She looked like she was completely ill. And they are taking us to Germany. She said, I'm going to die. Look at me. I'm already half dead. I will die on the march. Took my hand, and she walked out. It was chaos. We could walk out now. She found a hospital nearby, a women's hospital. She found the corpse of a very young woman who was warm still. She could manipulate her body. It was a very pretty young woman, but it just died. She says, climb in. And I climbed in. And she said, nobody will uncover you. I'll be the only one. And they began to walk from bed to bed. I don't know how long the person was there, but by the time they walked out, I would have probably, they walked away. And then there was quiet, and I smelled burning, but I didn't budge. All of a sudden, my mother comes, takes off the blanket, and she says, they're all gone.
and the Russians are on their way. Takes my hand, puts on some shoes that I had, I don't know what I was wearing, and everybody is walking to the gate. And within, I don't know how long, the Russians came. And they took a picture of us. When they arrived, they were like shocked, and I'm in the picture when I'm showing my number to the Russians. There was January 27th, 1945. I was liberated at the age of 6.5. Дорогие ребята, я вам расскажу только лишь один эпизод. Румынские офицеры пригласили к себе в гости своих союзников, итальянских офицеров. А есть такая станция рядом с Кишиневым, Вестерничены. Вот они устроили банкет, там столы стояли, напитки, там все. И решили покуражиться. Пригнали около 25 женщин, еврейских женщин, босиком, с несколькими детьми, разбили бутылки и под веселую музыку заставили их танцевать. Так называемая пляска смерти. Кто падал, его пристреливали. А один мальчик под эту шумиху, еврейский мальчик, спрятался под скатерть. Его вытащили, и офицеры заставили солдат подбрасывать этого мальчика и целились, кто лучше выстрелит. Вот это один из эпизодов, показывает человеконенавистническую сущность фашизма. My experience has made me aware how important human beings are to each other. I feel that one should never forget the past, and you should talk about it. However, have a lot of faith in the future. Try to make a better world
and don't spare yourself. Work towards it. And being Jewish means something very, very important. Something you're proud of, something you should understand, something you should learn about, and something you should celebrate. I hope that your future will be bright and happy and successful. And I would like to leave this message for the future generation. I wish you all well. Make sure you don't forget what happened to 6 million Jews and 1.5 million Jewish children. Study the Holocaust and read about it as much as you can. I wish you a beautiful life with full of love and good health.